ಕರ್ಣಪೆಕ್ಸ್ನ ಶುಭಕಾರಿ ಅಂತ ಚಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಲಕೋಟೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಟ್ಟಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Chitti is the face of Karnapex 2024 and the very first special cover. Chitti has carried it all the way from Bengaluru General Post Office and he is here on stage. He is handing it over to the Chief Postmaster General and the other dignitaries on the dais. The very first special cover for the day is mascot carried cover, and our mascot being Chitti, who is the face of Karnapex 2024 13th state level philatelic exhibition. ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಯಕ್ಷ ರೂಪ ದೊರೆತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಇದೆ. All the dignitaries and dais are displaying after the release of the mascot carried cover, and we thank everyone for doing the honors. Up next we have Suvarna Karnataka Sambrama, 50th year celebrations of Karnataka, and proposed by Nadoja Dr. Mahesh Joshi sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ. I request the Chief Postmaster General Shri S. Rajendra Kumar sir to please release the second special cover for the day on Suvarna Karnataka Sambrama, celebrating the 50th year of Karnataka. The second cover for the day, Suvarna Karnataka Sambrama, is being released by the dignitaries, and the Chief Postmaster General is releasing the special cover on Suvarna Karnataka Sambrama. And this cover has been proposed by Nadoja Dr. Mahesh Joshi sir, who is one of the guests for today's event. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗಚಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ. And the next cover, the third special cover being released today, is on the late actor Shri Puneeth Rajkumar, and the same is being proposed by Rangachandira Trust Bengaluru. Dr. Magadi Girish is the proponent of the special cover. I request Chief Postmaster General to please release the special cover along with other dignitaries. ಮುಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ. The fourth cover schedule for the day is contribution of Shri Sir M. Vishweshwaraya, being proposed by Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry. Chief Postmaster General Shri S. Rajendra Kumar sir is releasing the special cover along with other dignitaries. ಐದನೆಯದು ಕಾವಿ ಕಲೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಂಕಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥ ಕೆಂಪನೆಯ ಚಿತ್ತಾರ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥ ಕೆಂಪನೆಯ ಚಿತ್ತಾರದ ಕಾವಿ ಕಲೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ. The fifth and the final cover for the day, morning session, is on Kavi Kale, indigenous painting style of Karnataka, especially the coastal belt of Karnataka. I request Chief Postmaster General to release the special cover along with other dignitaries on the dais. The fifth and the final special cover for the day, morning session, is Kavi Kale, which is being released by the dignitaries along with the Chief Postmaster General. ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I thank all the dignitaries for doing the honors of releasing 5 special covers which were scheduled for the forenoon session today, which was mascot carried cover, which our own Chitti, the mascot for Karnapex 2024, carried all the way from Bengaluru GPO to the stadium and handed over to the dignitaries. Then we had Suvarna Karnataka Sambrama, the second cover, and the third cover was on the late actor Shri Puneeth Rajkumar.
followed by Sri Sir M. Vishweshwaraya's contribution, and then Kavi Kale. These were the 5 covers released by the dignitaries today.